আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভাই দোস্ত, কালকে আমরা সারাদিন করেছিলাম লোহার বোর্ডের ভিডিও দেখিয়েছিলাম, পুরো দেখাইতে পারি নাই। আজকে পুরো দেখাবো এই লোহার চ্যালেঞ্জ, এই ফ্যান নামে ওরা কীভাবে টাঙাইতে হয় সব দেখাবো। আজকে দেখতে থাকো। আর অনুরোধ করে আমাদের ভিডিওগুলো লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজাবে, আগে বাড়াবো ভিডিওতে। তাই রোদে গরমের সময় এখানে লোহার গরম হয়ে যায়, কত কষ্ট করে মেহনত করে কাজ করি, কত ভারী ভারী জিনিস। এই ভারী ভারী জিনিসে গরমে হাত দিয়ে কাজ করার পরে ভিডিও বানাই খাবি। তারপরেও আমার সাবস্ক্রাইব করো না, লাইক করো না, শেয়ার করো না। তাই বলি সবাই বলি লাইক করে সাবস্ক্রাইব শেয়ার করবে, আগে বাড়াবে। চ্যালেঞ্জ করা দেখাচ্ছি, যেভাবে দেখতে হবে কীভাবে কী করতে হয়। কাজ ভারী কাজ, কিন্তু ছবিটা কাজ বাড়তি কাজ হয়ে যাবে। 1 ঘন্টার কাজ 15 মিনিটে তুলে নিতে হবে। সঞ্চে পাটামারি কত খুঁটি লাগাতে হয়, কত জায়গায় লাগাতে হবে, অনেক টাইম ধরে চলে গেল। ছবিটা কাজ কাজ ভারী কাজ নিয়ে কাজ ছবিটা কাজ এই 6 দিয়ে লাগবে। এই যে সাইড পাটা মেরেছি আমরা বিমের জন্য, সাইড পাটা মারা পরে এই চ্যালেঞ্জগুলো টাকাইছি। এবার খালি সিট একটা করে নামিয়ে দেখালি, লোহার বোর্ডগুলো খালি একটা করে নামিয়ে দেখালি, পয়েন্ট নামিয়ে লাগবে না, বোর্ডগুলো নামিয়ে দেখালে হয়ে যাবে ছাদটা। কত সুবিধার কাজ। এই জায়গায় তুলছে, দেখো একটা টুকু তুলছে আর ভিতরে রুলে আসছে, মানে একটা টুকু তুলছে, ভেতরে একটা করতে হবে। চলো
খালি মানে